Very good morning, students. I'm your Shweta, madam, computer science lecturer. Come back to my channel. Students, in this session, I want to explain the last concept in the first chapter, overview of computer, is applications of computers. So, applications of computer means in which fields the computers can be used, how the computer can be helpful to do the task. Understood? So, there are several applications are there because in our daily life, in each and every field, the people must use the computers to monitor the work and to maintain the work. So here some of the fields I will take on, and in those fields how the computers can be used I will explain one by one. I will take the fields such as number 1, schools and colleges, number 2, banks, number 3, office, number 4, stock control in business firms, number 5, stock exchange, number 6, research and developments, number 7, entertainment and news, number 8, government office, number 9, satellite communication, number 10, publishing, number 11, travel, 12th one, computer aided manufacturing, and 13th one, hospitals. So here I will take 13 fields. In these 13 fields, how the computer can be used, I will explain one by one. The first field we are taken as schools and colleges. Students, nowadays how the computers can be helpful in the schools and colleges ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ to store the student details and to store the lecturer details. Understand? So in the schools, the computers can be used to provide a ID card to the students. That ID card we are called as a smart card. So by using that smart card, they are included the IC. So particular IC is included in the smart card. By using that smart card, the computer can get the information about the particular student. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ದ ಸ್ಟಾಫ್. ಅದೇ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರೀಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲೇಜಸ್. So when we are given assignment problems to the students can do the assignments at the time of solving any particular problem. If the student does not know the complete information about that problem, then what they are doing, they are accessing the relevant information by using computer through internet and easily solve the problems. Suppose we are assigning projects to the students. The projects can be done with the help of the ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ because in a PU college in a PU board each and every year 8 to 9 lakh students can be taken the exam. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮಗೆ 8ರಿಂದ 9 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ತಗೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದವರ್ ಯೂಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೈನ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ 10th ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು? 10th ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದು ಬೇಡ, ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಕೋವಿಡ್-19 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ರೌಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇವರ್ ಯೂಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. Understood? So nowadays the teachers, lecturers can do the classes through online. So because so here there is no facilities there to open the classrooms, and we are not calling all the students to come and sit in the classroom. So we are using electronic device.
like smartphones. Smartphone is a type of computer, right? By using that computer, we are doing the online classes. You are also using the device only. You learn the things, you learn the classes, you learn the activities. Understood? So these are all the very important aspects we are using computers in the education field. ಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಅಸೈನ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಅಸೈನ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಗಿವ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Understood? So many purpose can be many different tasks can be done by using the computers. The computers can be used to making or creating a markers for the students, to monitor the attendance of the students. We are given more effective classes to the students nowadays. Understood? These are all few examples we are taken. The applications of computers in the education field or in schools and colleges. Second one we are taken as banks. ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್. So once we start creating the account, we are given number of details to the bank: the customer name, address, ration card ID, Aadhaar card ID. Understood? So these are all details we are provided to the bank. The bank can store these details in a system. Once the customer is create the account, for long term they are maintain their account. ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಟರ್ಮ್ವರೆಗೂ, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಆಲ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, their salary details, their attendance details, their another benefit details, all details can be stored in a computer. For that purpose also they were used computer device. Next, once the customer is create account, the customer doing number of transactions by using that account. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದು ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೋನ್ಪೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ದ digital transactions. Understand? So by using ATM machine we are receiving the amount, or by using the machine we are deposit the amount. So we are deposit and receive the amount to the ATM machine. That ATM machine is having the computer. It is connected to internet. Then only the information is sent to that machine. Suppose if the information is not sent to the machine, ATM machine, the transaction is not takes place smoothly. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಮಿಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಮಿಷನ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ATM is a computer. We are using that computer to receiving the amount, to deposit the amount. So in a bank, a number of messages then they can send to the customer phone numbers. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ they send the message to the customer ID. Sometimes the bank can debit some amounts. ಅಂದರೆ ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಅಲರ್ಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು TNC ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೂ ನಮಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈ ಎಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಟು perform the digital transactions.
ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ. ಆರ್ ಬಿ ಐಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನ ಅವರು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Next, third field, computers can be used in an office. In the office, they are creating the documentation of any transactions. They will use a computer. They are create the documentation for any event that can be carried out in the office. So, along with the money transactions, they are prepared the documentation. They are used computers. So, whatever the events can be takes place in the office, they are maintained on monitor in a computer system. In the office, they were used some specific application software. In that specific application software, they load some data in the computer. Based on the data, the computer can run smoothly by the office softwares. The computers can be used in payroll for employee details, auditing. All these transactions can be easily done with the help of the computers in the offices. Next, fourth field, stack control in business firm. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಐಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಡೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Next, in the fifth field, stock exchange field, the computers can be used. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ so we are given our products to any other country. Export means we are taken the products from any other country to our country. So this import and export can be takes place, the money transaction can be takes place through online, means by using the computers. So they are selling and buying the products, the details can be stored in a computer. They are given advertisement to any products, they were used the computers. Understood? So with the help of the computers, the stock exchange members can carry out the transactions. So all the transactions are very accurate transactions. Understood? That online trading is carried out to the world. We are sitting in a place, we can do the transactions that can be done with the help of the computers only. So next, in the research and development field, they were used computers. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಥಿಂಕನ್ನು ಅವರು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೇನೆಲ್ಲ ಅವರ ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನಿಮೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ ಆಗ್ತಿದೆ. Understand? In the scientific field, each and every day, so they are introduced a new things, new inventions can be takes place. All that can be done in a computer labs. Mathematics ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸಿಂದನೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ಯೂಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನ್ಯೂಸು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಆಗಿರೋಂಥ ಇವೆಂಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಸವರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನ್ಯೂಸವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ಅವರು ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ಅಥವಾ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಅವರು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಎಡಿಟಿಂಗ್
ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ನಮಗೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಎರಡನ್ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವಿವತ್ತು ಅನಿಮೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಕಿಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಮೂವೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಈ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೇಕನ್ ದ ಎನಿ ಡಿಸಿಷನ್, ದಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಥ್ರೂ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್. There store the details in a computer and they are given to websites. So almost all government sectors they were using computers. The next field is a satellite communication. Satellite communication ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ರೋಬೋಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲಾಂಚ್ any satellite. So number of satellites it is arbitrary around the earth, right? So that satellites gives information to the earth. How the in the earth the NASA or any companies can be use the computers to receive the information through the satellite. Each and every fraction of seconds the computer can be communicate with satellite. If the satellite take any photo, capture any photo, immediately that can be given to the computer. So the new inventions can be done through the satellite also. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಬೇಗ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸು ನಮಗೆ ಅರ್ಥಲ್ಲೇ ಆಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಇವೆಂಟನ್ನಾದರೂ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ takes the information. Understood? So this is very standardized. ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನವಡೇಸ್ ದ ಬಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟಿಂದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಚಾಟಿಂಗ್, ಇಮೇಲಿಂಗ್, ಮೆಸೇಜಿಂಗ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್, all or some of the areas of communications we are done by using the computers. Next, the computers can be used in a publishing field. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬುಕ್ಸನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಾಂಗ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ದೇ ವರ್ ಯೂಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಟೂಲ್ಸ್. So design that particular event, and their filmmakers can be use the computers to creating editing film. Understood? The journalist can be use the computers to add the events with the information. So here the photographer can be use the computers. Along with the photo there include some text or information regarding to that photo. Understood? So the computers can be used in a graphics to design certain things. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಐದರ್ ಬಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಆನ್ ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಏರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಟ್ರೈನ್, railway stations. Understood? So these are all different transportations the people can be used nowadays. All these transportations computers can be used to store the details. So how many buses that provided in the particular route, then by using the computer we are taken the route map. Suppose we don't know the address or route, we are with the help of the computers we are taken the route map and we are reach the destination place. So in traveling, the computers can be used to do the online ticket. So booking the tickets or reserve the tickets. Either it is in a bus or it is in plane or it is in train, understand, or it is in ship.
So the online seat reservation facility can be provided to the customers with the help of the computers. So this computer technology can be used in a vehicles to give the ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಿರೋಂಥ ಹೊಸ ವೆಹಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪಿಂದ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ to store all the route addresses. With the help of that address, we can easily find out the hotel addresses, we can easily find out the airport addresses, so we can booking the rooms or any other seat reservations can be done with the help of the computers. The next field is computer aided manufacturing. In short form, we are called as CAM. So in this field, the computers can be used to design the particular parts of any vehicle. So they are planned to design a car. The car model can be designed by using the computer, and later each and individual parts can be designed, and individual parts working functionality can be checked in a computer system, and later they will be used in the vehicle. Understand? So in this computer aided manufacturing field, the computers can be used in almost all industries. They are stored their data and information. So they are stored the production details, they are stored the inventory stock details, they are stored the payroll, accounting records can be maintained in a computer. They are using the network facility and internet facility to transfer the data from one place to another place, and they do the transactions. Understood? The last field is a hospital. In how the computers can be used in a medical field. ಇವತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇಷಂಟನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೇಷಂಟ್ ಡೀಟೇಲನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ಆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪೇಷಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅವರ ಬಿ ಪಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ, so they are not using open operations, but with the help of the computers they remove the stones in a kidney. Understand? The heart operations can be done with the help of the computers. Understand? Nowadays MICR scanning can be done with the help of the computers. ECG they are provided with the help of the computers. So number of different types of scanning facilities are there, that scanning can be done with the help of the computers. Understand? ಸೊ ಇವತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಿಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರೇ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ನಾವು ಕೋವಿಡ್-19 ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ in this situation also. So they provide 3 types of computers in their organizations or in their business sectors. The first computer can be check the temperature of the employee. Once the employee is entered to the company, that computer can check the temperature of the employee. If the employee is having the normal temperature, then it is sent to the second place. In the second location, the computer can test all other reports, blood pressure, other different. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇವರಿಗೆ ಫೀವರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಡೇಟಾನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಫೋಟೋನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೋನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ
ಥರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹತ್ರ ಡೇಟಾ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿತಿನ್ 3 hours ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೀಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇವತ್ತು ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. Understood? So these are all the only certain things we are discussed where and in which fields the computers can be helpful. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೌ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಸ್ಕೂಲು, ಕಾಲೇಜು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಅಥವಾ ಗಿವ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೌ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವಾಗ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ನ್ಯೂಸ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. Then in the exam they are asked explain how the computers can be used in a business ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಹೌ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಎ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಅಥವಾ ಹೌ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. In the first chapter, you learn so many concepts and applications of the computer is the last concept. Understood? You learn the lesson, you study the lesson completely once. If you have any doubts, please ask me. I will clarify your doubts. Thank you, students. I will send the notes for the first PUC, first chapter. You copy and write it in a CS notes. Okay?